la voiture de Scheissen. Une voiture incroyablement inconfortable à conduire. Elle te bolosse. Julien, elle l'a chopé à la ceinture et tout. Quand il est pas attentif, elle lui met des coups comme ça. Elle est comme des petites chiquettes derrière le crâne, tu sais. C'est horrible. On a passé un moment, on s'est fait bolosser par une voiture. Tout ça pour arriver dans la zone industrielle de Francfort-Est. Voilà. C'est beau, hein? Et qu'est-ce qu'on va faire du coup ici, monsieur Bitoun? Eh ben, on va regarder des guitares vintage. Oui, mais d'abord, on va aller manger un burger. Parce qu'il faut quand même pas déconner. Enfin, un burger, ça reste Burger King, hein, mais voilà, c'est le moins pire qu'on ait pu trouver. À défaut de Merle, on mangera Robert Merle. Robert Merle. Tu vas te calmer par contre. Ouais, donc Doris. Et ton iPhone, il peut aussi voler par la fenêtre si tu continues. Vas-y, essaye. Oh, pardon, ta caution. Franchement, je sais que ton iPhone, il coûtera le prix de la caution, donc quelque part. Non, celui-là, non. Tu sais, Guitar Point, c'est par là. Guitar Point. C'est où? Ah, bah c'est là. Bah oui, j'imagine. Voilà. Mais du coup, je me suis pas bien garé. Les secrètes, on avait un autre étage de Guitar Point. Où t'as les vraies guitares. C'est ça. Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession, où quand on m'a expliqué chez Thomann qu'il y avait aussi un magasin de vintage situé à Francfort, à 200 km de là, je ne pouvais pas dire non. Donc voilà Guitar Point, un magasin où il n'y a que de la guitare de collection, du vintage, du gros custom shop. Et donc je vous propose dans cette vidéo un menu en 3 parties. D'abord on va visiter le magasin ensemble, regardez-moi cette magnifique Firebird lourdement modifiée. Ensuite on discutera avec le maître des lieux. Et puis ensuite, je vous ferai la démo de 4 guitares que j'ai retenues. 2 Strat 54 hardtail, donc avec chevalet fixe plutôt que vibrato, ce qui est ultra rare et ultra intéressant. Et je me disais que c'était intéressant d'écouter 2 exemplaires du même modèle de la même année pour vous montrer à quel point il n'y a jamais 2 guitares qui sonnent pareil. Ensuite, on écoutera une Les Paul Gold Top de 52, donc la première année de fabrication de la Les Paul avec le P90 qui va bien. Et on finit donc sur un trésor absolu, une guitare qui vaut quand même 300 000 €, une Burst, une Les Paul Sunburst donc de 1960 avec la tête cassée, donc elle est moins chère. Ça reste quand même bien au-dessus de nos moyens, mais ça vous donnera une idée de comment ça sonne. Faites en particulier attention à la réactivité des potards. J'ai eu la chance en plus de la tester sur un Marshall Plexi, qui est un ampli avec un headroom de dingue, et ça pète les oreilles, mais c'est très très beau. Commençons donc la visite. Là, vous voyez dans l'entrée, on a les bizarreries. Donc, on a les Gretsch, notamment cette Gretsch Monkeys d'un rouge absolument sublime, des Rickenbacker, de la Silvertone d'un Electro. Voilà le logo Silvertone sur la tête de la basse. Ensuite, donc, quelques acoustiques, mais vraiment très peu. Derrière, des ES 295. Notamment cette dorée magnifique, là une L5, donc une grosse guitare de jazz, mais ils font très peu d'archtop et de flat top, donc très peu d'acoustique. D'ailleurs normalement ils en font pas du tout. Là on arrive au rayon des basses et des custom shops. Oui, là il y a aussi du vintage, petite musique master, duo sonic, enfin des guitares de débutants comme ça qui maintenant valent beaucoup plus que le prix d'une guitare de débutant. 2-3 guitares de luthier, pas inintéressantes d'ailleurs au niveau des couleurs, il y a des très très belles choses. Une PRS qui a perdu son chemin au milieu de tout ça. Là, c'est le mur des custom shops. Alors, les custom shops, pas nécessairement passionnantes, c'est vraiment des modèles très simples, en tout cas des modèles assez basiques, à part celle-là qui m'a vraiment tapé dans l'œil avec le côté érable moucheté à mort, l'arrière du manche et puis donc ce gold, ce sparkle gold over sunburst
qui est vraiment délirant dans le côté mauvais goût assumé, et c'est ça qu'on aime. Quelques strates plus classiques, donc forcément moins excitantes. Là, on a les 4 sur 5 de l'édition limitée de la Gold Top 55 au NAM. Là, une collection d'Explorers qui venait d'entrer au magasin au moment où on est arrivé. Donc là, que des Explorers Custom Shop ou Vintage. La double manche de Slash. Des strates des années 70 qui sont rangées ici, pour pas les mélanger avec les strates qui valent encore plus cher. Les 55 donc du Custom Shop dans différentes custom colors. 2 basses mignonnes. Quelques bizarreries, dont notamment la Les Paul Senior. Donc une junior, mais avec le P90 au manche au lieu d'être au chevalet. Je trouve ça génial, même si ça sert pas à grand chose. Une très belle Deluxe là sur la droite, et derrière une Melody Maker 12 cordes, dont je vous parle d'ailleurs dans la vidéo de Gaël à Guitar Point. Donc c'est peut-être sorti au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, ça ne saurait tarder. Voilà Gaël, justement. Là, on arrive donc... alors, il y a 2-3 machins rigolos, voire très rigolos. Là, on arrive au rayon des grosses guitares qui sont présentées donc sur une scène. Notamment, donc, 2 White Falcon de 56. Celle-là qui a beaucoup joué, comme vous pouvez le voir à l'usure du manche à l'arrière. Et puis donc celle d'à côté qui a nettement moins joué, qui était quasi neuve, donc plus chère, mais c'est tout le paradoxe des guitares vintage. Elle était en très bon état, mais elle sonnait moins bien que l'autre, qui était beaucoup plus usée et qui valait moins cher. C'est toujours le truc avec les vintage. La Burst que vous voyez au milieu, la Burst dont on reconnaît que c'est une 60, puisque c'est les boutons Reflector Knobs, qu'on ne trouve que sur les modèles de 1960. Après 60, la Les Paul est devenue avec la forme SG. Voilà donc les hardtail. Vous remarquez le chevalet où il n'y a pas de vibrato, et c'est évidemment encore plus rare. Il y en a une très usée et l'autre beaucoup moins usée. Là, elles sont à peu près au même prix. Une gauchère des années 60 en custom color, ça c'est d'une rareté absolument délirante évidemment. Là, on a le coin des gauchers, justement, avec une petite basse qui s'est perdue au milieu des gauchers. Le rayon des basses, vintage et custom shop. Il n'y a évidemment pas grand-chose puisque c'est un marché beaucoup moins important. Les bassistes sont moins collectionneurs que les guitaristes. Tout le monde sait ça. Là, c'est les Fender des années 60. Notamment cette Melon Candy Apple, ou un Candy Apple Red qui a viré au rouge-orange. Une Jaguar noire à tête assortie, ça évidemment, ça me rend complètement dingue. Une belle 65, donc avec le logo Transition. Une télé Paisley, ça je l'ai trouvé très très belle, surtout avec le Bixby d'origine, c'est vraiment très beau. Une Esquire 59, ça bien sûr, il en faut peu pour être heureux. Et puis plein de custom shops qui ont été réalisés spécifiquement pour Guitar Point selon leur demande, avec des tables qui ont été choisies spécialement au Gibson Garage ou au Custom Shop à Nashville, avec aussi des configurations de micros, surtout les couleurs des micros. Donc on a des doubles crèmes, des noirs et crème, des zébras, et le Stinger à l'arrière. Ça vraiment, ça fait partie de leur demande spécifique. Et c'est donc des guitares conçues par Guitar Point. Le gros avantage, c'est qu'on peut en essayer plein et choisir la meilleure, si tant est qu'on ait 6 666 € à dépenser. D'autres custom shops, plus ou moins rigolotes, notamment cette Les Paul spéciale Double Cut en Sparkle Gold, et je l'ai trouvée plutôt mignonne. Des Trini Lopez, ça évidemment, ça me rappelle la mienne, mais la mienne est mieux puisque c'est la mienne. Et pas mal de Les Paul des années 70 aussi, notamment cette Deluxe qui a bien pris le soleil et je trouve ça très joli. Une Heritage, donc une Les Paul Gibson Heritage, pas une Les Paul de la marque The Heritage. Et les semi-holo qui sont là, essentiellement des 335, pas mal de 345 aussi,
et puis une Epiphone perdue au milieu de tout ça, une Trini Lopez Burgundy. Bref, beaucoup de très 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 beaux modèles. Il y a de quoi s'y perdre et y passer des heures. First things first, can you tell me about you independently from Guitar Point? When did you start selling guitars and why? Well, I started in '99 because the real reason is I didn't know what to do. You know, I loved guitars and I was like, okay, I was a punk rocker. I was just looking for something that could be fun, and I thought it might be good to check out if I could work in a guitar shop. And I had to do like an internship or something to get my degree, because I left school, was bored of school and everything, and rock and roll was more preferable. And then I got stuck. So I did like a real education there, like for 2.5 years. I'm an official music instrument retailer. Oh wow! Yeah, that's a real job description. And after that, I went through different stages in the music instruments industry. So I started as a salesperson, then I took over the bass department from that shop, and then I became product manager for the Gibson distributor in Germany. And I did that, and I did marketing, art installation for different brands, Dean guitars, and some rotor sound back then when they it was pretty cool. So a lot of travel, a lot of great people, a lot of artists. I did all the festivals and clinic tours and everything, and then I for like 7 years I did purchase for guitars for a small chain of music stores, and then I ended up at Guitar Point. And I always loved vintage guitars. I always played old guitars, and always, it was always a dream, you know. Yeah. What's the story of Guitar Point? The former owner started with custom shop guitars, so it was kind of a very special hand-picked custom shop guitars that he sold, and then he decided to quit because of some of the rules back then, eBay, and he was forced to stop selling there and using the platforms, and then he switched to vintage guitars. So this must have been like late 90s, early 2000s? Oh no, it was in 2000s. Yeah, it was in 2000. I don't know the exact year, but it's, and then he sold the shop to Thomann in 2018. Oh, yeah. Okay. And I'm here since the first day, actually, when the new ownership. So I knew that this was going to happen, and that I will take over at some point, and I did in 2019. So I'm in charge since 2019 now. 2019 was the previous location, right? Yeah, we moved here 2.5 years ago. Okay. To the new location in Frankfurt. It was kind of a logical step because we grew, and I took like the old family-owned store to a new level. So, right. It was just a logical move to go to the city and have a shop that's more modern, more nice. Right. Yeah. To speak bluntly, what would you say is the point of a vintage guitar? Why would a musician go for a vintage as opposed to a custom shop or a modern production? Yeah, I understand. I think that's a good question because I can tell from my own experience because I'm not only running Guitar Point, I'm also a musician. I also love guitars, and I think they have like a certain magic. If I say they sound better, people will. It's always like a shitstorm. People are like, oh no, wood doesn't make any difference, and to me that's bullshit. doing that for so long that I think I know, and most of my
colleagues or artists that I know would agree. But I think the first thing is the feeling that you have a worn in, broken in feel. The necks feel different, the lacquer is different, all the components are different. That's one part. The other part is that you know when you play a certain guitar from a certain year, certain age, there's a myth going along with it. So it's also, it makes you probably, you have a different approach when you play the instrument. For sure. That's also one thing, that the history is also in your head. I mean, I see people playing a Burst for the first time and they're like, oh, I don't know what I have here, that's crazy and it's amazing, it's so expensive. But for me as a guitar player, it's also, I mean, I think that most of these components, the old wood and the old pickups and stuff like that, I think to me it sounds just different, a little bit better. I had this discussion with a friend yesterday who's a famous German blues guitar player, and he's always like, they can't get it right when he played the Burst. They just can't reproduce that exact feeling. And they've been trying for 40 years now. Exactly, and I don't have any explanation for what it is. I mean, I don't know. I have certain theories. I once did a research. I did for a magazine. I did like a testimonial. Yeah, I asked many luthiers, what makes the guitar sound good? And everybody had a different answer. I mean, people like Paul Reed Smith answered, like John Cruz, and all different luthiers, famous luthiers, and everybody had completely different answers to that. That's interesting. Yeah. So I think, of course, the wood, the Brazilian rosewood fretboards have a very. Those guitars have a sonic attack. They have a different. They make you play different. Right. And I think probably that's an answer. Personally, what would be your holy grail vintage guitar? I mean, I would say it's a 59 Les Paul, probably. Simple as that? Yeah. I think that's what it is, because I like Les Pauls, and I was always a Les Paul guy. I also like old Strats, right. like 56, 57 Strat, and. But I mean, I used to own a couple of these guitars, not a 59 Les Paul, but guitars that came close. I'm fortunate enough to be able to play all these nice guitars, probably like all the time, since I have access to them. And so yeah, but it's still the magic of a 59 or 58 or 60. It doesn't matter in the end. It's just if you did say 59 though. What makes you gravitate towards that? Well, the 59s have the bigger frets, so if the frets are original, I can't play pre-59 frets. Right. I would always replace them. I always do with my own guitars. I always immediately replace the frets with bigger ones. But the 59, that's the bigger fret wire. It's that year. I mean, I just said 59, could be 58 with new frets, or 60 as well. Yeah. Early 60, the double. I mean, the beefier 59 necks are to me more preferable than probably a 60. But the slimmer 60 necks are also great. You can adapt to that. I mean, I have a 61 SG that I like, and it's got a super slim neck, and it's really nice. How many Bursts would you say you've had in the store? I know exactly. I think it's 13. Yeah, I purchased and sold 13. The 14th is still here. Yeah. And how many of them would you say were really exceptional? I remember one or two being that spoke to me. Right. Really, I mean, I think all of them were good. Right. I wouldn't say there was a dog or something like that. Especially if I would, probably all the customers would call me if it was there. Well, it's a French video, so you're safe. Yeah. No, but I don't know if I sold one to friends. Probably yes. But no, I remember one or two that were really magical. But it's always like that. I also remember 56 Strat that was super nice. I know where it is, and I always want to buy it back. Probably not for the same price that he paid a couple of years ago. But with the Burst, yeah, that was the 92011
1. I think that was Okay. the guitar point burst. That I probably it's only in the memories. I don't know if I would love it the same that I did back then, because especially I played a lot more since then. And it's probably changed in the meantime as well. Yeah, probably. I just love when I play a burst. It's always, it does exactly what I want, and you can't get that from any other Les Pauls. That's my personal opinion. I love the custom shop. They're great guitars, and they're enough, for almost everything. You can rule the world with an Epiphone. You don't need anything else. But when you play those guitars, they're immediately there, like on point, and it's almost like directly an extension of yourself. That could be any guitar, but my experience with the PAFs, with the Burst, it's always like that. I have total control over everything that I do with these guitars. That's my personal take on that. Interesting. Yeah. And I don't care about the price. That's a different thing. It's not a musical instrument. It's a piece of art. It's a collectible item. It's not. Yeah, it's just the way it is. Yeah.
J'ai un peu du mal avec la pression acoustique, mais